Hi guys, hello and welcome to a new video. Today I will react to this video you see here on the screen. But before I do this, in this video, maybe you have seen it, probably not, it just has one view. I will have a link to this video in the description. In it I talk about my video game I'm developing right now. Also, I mentioned that a relative was dying, and now he is dead. So, in honor also to him, I react to this video. I will with Pispers. Yeah, watch it if you're interested. I talk about my video game. Help me to reach more subscribers if you're interested and want to support me. And now to this video. Yes, it's just 9 minutes long. It's the first part of 5 videos, and as you see to the right, there are already many people who reacted to this. I'm from Germany, so I will try to explain some of the jokes. So here we are. It's loading. Okay, it was already loaded. They're English subtitled, that's good, so I don't have to translate everything literally, but some of the translations are not as the best, in my opinion. That's why I do this. If you want to see me reacting to the other 4 parts, mention this in the comments, subscribe, and so on and so on. Subscribe also to this channel, there will be a link in the description. And yeah, I also like this video. So, yeah, let's do this. Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir ja vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Mostly I think we remember this day because of the things which happened after this day. Not so much because of the victims of this day, the people who died in this incident when the plane crashed into this building and killed 3,000 people. So I think mostly we remember this day today, or at least in other countries, because of the things which followed after this. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. And you see, the 11th September 2001, I was alive at this point of time. 1973, I wasn't. And but it's funny that both days were the same. Both were Tuesday, so that's funny. And there's even another video from another comedian. I don't want to say comedian because a cabaretist is so much more than just a comedian. But to explain this, I mean, I think it's more political. A cabaretist is more political, meanwhile a comedian is just making jokes. I think that's the best way to to see the differences. And yes. Ja, es war auch ein Dienstag. Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus. There's a whole video from Second Thought about the CIA being a terrorist organization, but a very interesting video. I watched also the reaction from Hasanabi, and this video is available on YouTube also without age restriction. So, yes. Aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. And here I have to explain something, because until today at large, moment. Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen. Okay, maybe the translation is not as bad as I thought, the subtitles, because the word ergriffen, maybe you see it here on the screen right now, can mean Tudor has 2 kind of meanings in different contexts in German. On the one side, it can mean something like you
if you are very self-aware, if you have a very large ego, as he is, large ego. In the subtitle, it's I can be a Griffin by myself, for example, and this means that I am very fond of myself. I like myself very much, and then it can also mean to be caught. For example, the police the criminal was a Griffin by the police, was caught by the police, was arrested by the police. So in this both contexts, it can mean different things, and in this situation, so Henry Kissinger was a Griffin by himself, was very fond of himself, very self, maybe even arrogant. I'm not sure, but was very liked himself very much. But he wasn't caught by the police, which maybe would be suited in his circumstances because of what he did. But yeah, this explanation anyway. Außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sagen. And I'm definitely not the best person to translate something like this in accurate way, so the same feeling comes across and also is visible. Or I mean, to translate something like this, comedy or also, for example, poems. To translate something like this is very difficult. You really have to be very good in the language you want to translate the original text into, so you can do this and get also the feeling translated that the reader has while reading it, or shall have while reading it, the intended feeling. Aber ich spüre ja auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Aber ich spüre ja Sense how the cold creeps up onto the stage at this point. Okay. Auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Yeah, he explains it. Schröder was chancellor in Germany, I think, from 1998 to 2005, when I'm not mistaken. 2 terms he served, and yes, he refused to support Bush in his attack on Iraq, so he didn't support him with this. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. One of the very few things that this guy did, what I really 100% support. And Angela Merkel, the chancellor after Schröder from 2005 on, was against this. So she was, if she would have been chancellor at this time, Germany would have supported the United States in the war against Iraq. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfahren. It's a bit mean, maybe, but also quite funny sometimes. I mean, I think conservative Americans are much more crazy than conservative Brazilians, but anyway. Die des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mit naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt: wir sind die Guten. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur.
Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus, zum Beispiel auch damals in Persien, heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah. There is another awesome video I also want to react to from The Anstalt. Die Anstalt, kind of comedy show. It's also a cabaret, but I don't know if there's a good English cabaret is maybe even an English word, but I'm not too sure if the same meaning behind this word also exists in English. So it's more something political and not just something with jokes. The Anstalt is a cabaret show, and there's a nice video about the Middle East and the history of the Middle East with the United States involved. I also want to react to this video at some point, but not today. Von Persien, Reza Pahlavi, so lange aufgerüstet, bis der über die 4. oder 5. größte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden? You see also on the quality of the video, it's quite old. It's also 15 years old. It was uploaded 15 years ago. So yeah, but it's awesome. I like it very much. And if you want me to react to the rest of this other 4 parts, then also mention it in the comments. Bleiben wir realistisch, die verzweifelnde Deutsche war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Edmund Stoiber was a politician at the time in Germany, and I think he was from the CSU. It is a Christian Social Union Party which only exists in Moravia, and when I'm not mistaken, he was also a candidate for a chancellor at some point, but I'm not sure. But he was from the CSU, he was from Moravia, and he is generally very conservative. So. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. Hat funktioniert. Sie können über Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert. Da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen 1 Million Demonstranten auf der Straße. Die 4. größte Armee der Welt mit Gewehr im Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt doch. Ja komm, dann schießt doch. Wie viel wollt ihr jetzt noch erschießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schah von Persien musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Faradiba und ein paar Köfferchen vor Kohle. Ab nach Ägypten, später zu den Kumpels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. I don't say so often something unless there is something I have to say or I want to comment, of course. So, but the translation so far seemed quite good, I think. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Angela Merkel. Let's like to quote Angela Merkel by the letter. So literally. I'm quoting her literally. Yeah. Zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. That's I like this dry German humor. I mean, I'm used to it, of course. But when I heard other people Americans reacting to this video and saying how dark this humor is, it's not dark. It's just very dry and very straightforward, and I like this very much. So yeah, I don't know.
I'm used to it, so it doesn't really feel that outstanding to me. It's just normal comedy, normal cabaret, not comedy. So yeah. I once watched one of his shows in live, so in person, and it was amazing. I didn't clap so often in between, just at the end, but it was hilarious. I also didn't laugh so often at every damn joke, but I really enjoyed it, really really much. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Angela Merkel came from East Germany, and Honecker was a president. I think it was called president or chief of the party. I'm not sure exactly how the leaders record there, but yeah, Honecker was one of the presidents or chief of the parties, and Angela Merkel came from East Germany. She was also in the socialist leading party there, the only large party that existed, and yeah, as everyone who was politically active was in the same party. So also Angela Merkel. In her battle of armed fight against Honecker, and maybe better, but anyway. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern. I think it's a bit cynic to call them brothers and sisters when East Germany was a different country. So let's continue. In der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. But that's one of the points I think which makes it a big difference to normal comedy. You listen to it, you hear it, maybe you agree with some parts of it, or I agree definitely with some parts of what he's saying, and some parts I think are not suited, or I think are not good. But then you think yourself about this. It's not just you go there and laugh and have fun. I mean, many of these people you see on the screen, I think, go there maybe just to laugh and have some fun. But I think also a decent amount of people who you see here in this part of this video go there and are really political and also interested in politics and think about what he's saying and say, yeah, I agree with this part, but not with this part. So I think that a normal comedy show, you just go there and laugh and go out and forgot there's nothing remaining. But I think cabaret wants that people think about problems which exist in society. Anyway, my view, how I think cabaret is different from comedy, and my viewpoints, you can criticize them as well in the comments if you like. Ja, die Merkel sagt inhaltlich nicht viel. Aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können Sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Ein Moslem. The Americans the United States Americans have no big problems with radical Muslims or people who have this radical I mean this like in Saudi Arabia, they are best friends with the Saudis, which have a very strict religious interpretation of the Islam and of the Quran, and they can be very good buddies with him as long as they don't threaten their economy and so. Also, if they help the United States to fight the communists like the Mujahideen in Afghanistan, but we will mention about this as well later. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar.
Der Iran wurde damals quasi über Nacht, 1979, wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein, ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten nicht weiter auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Und die Ölquellen, die du erobern kannst im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung. Da drückt man ein Auge zu, wenn du die Grenze begrabst. Der Hussein war sofort einverstanden, denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Bush das Christentum. I saw the subtitles were bad, but mostly they are quite okay and quite decent. Sometimes I think they are not perfect, but mostly they are okay. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 8 if someone from you guys, if German people watch me, have this list of German companies who armed Saddam Hussein or link to it in an article or wherever, please tell me or link it in the comments. I want to take a look on it. I can also just search for it myself, but if you coincidentally have it already or know where it is, then link it. I would be interested to see this list. I mean, I don't like any kind of weapon delivery or weapon support to other countries, whether now in Ukraine or at this point of time Iran. 60 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Or Iraq. I mean, Iraq. Saddam Hussein was in Iraq, and we supported him to fight against Iran. But I think German companies supported both countries, as it is most logically from a capitalist point of view. Capitalistic point of view. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Er hat den Iran überfallen. Er ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang. Golfkrieg. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen. As always thought, we delivered both countries with weapons, so supported both countries with weapons. I don't even understand why we don't support Russia with weapons. I mean, it's just business. So in this way, it was just business. We didn't care about the people who kill each other on the ground. We just cared about our getting money for weapons. So in this case, we supported both countries, and yeah, why not now again? I mean, I am against this. I am against delivering any country with weapons, but why is the capitalists of this of the government and in the economy? I think someone in the economy would also like to do this, but why is the government so against this? Probably, I mean, the United States supported only, of course, Iraq. We supported both countries, so we were not following the United States. Whatever they did, we did something else. We supported both countries. So yeah, why not now? Beliefert. Ja, sind die Arbeitsplätze, ne? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg aus. This is also pun making fun of a pacifist slogan. So he already explains what this it's a quote. I mean, it's a translation of I mean, Pispers said a quote, and the subtitle is translated. Oder so ähnlich. Ja. You see the reaction. They know, of course, what he is talking about.
Nach 8 Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen, meine eigenen Verluste sind so groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja 8 Jahre lang beschäftigt gewesen. Ne? 1 Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. 1 million dead. Because of us also. Because we delivered weapons. So, let's see what happens in Ukraine in 8 years, over 8 years now. Den Amis war es gerade recht und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. Also you should consider taking a close look on how the United States treated allies. Yeah, allies. Iran was an ally. Iraq was an ally. When they stopped being interesting for the United States or important to the United States. So from supporting Saddam Hussein against his fight against Iran, to invading his country and also killing many thousands of people through sanctions and later through bombing. Hat er ein bisschen rumgepumpt und 2 Jahre später hat er gesagt, wisst ihr. So if, for example, for whatever reason, there would be a revolution in Ukraine and a leftist, communist, whatever, people would have power again in Ukraine. I think it will be very, very quickly, and the United States will stop supporting this country. So yeah, take a look on the Middle East. It happened over the history many times that the United States first supported a country and then stopped supporting the country. Was? Da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait. Da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, zum Mitschreiben. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste ja nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anderes gemacht als all die Jahre vorher? Das muss mir doch einer mal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. The last thing I'm not so sure at the time, and I'm not sure if they're all dictators, all dictatorships down there. Most of them probably, but anyway, yeah, we have now half an hour. I hope you enjoyed this video. If you did enjoy this video, by the way, I am certain that some of you have different opinions, and I have at least about certain topics in this video. So maybe you agree with me in this and disagree with something else. So that's perfectly alright. Write it down in the comments where you disagree and where you agree, and we can have some nice discussions in the comments. So please do so. I would love to do this with you. Also tell me if you want to hear the second part and third part and fourth part and fifth part from me as well. Hope you enjoyed it. Please like and subscribe. And yeah, this video is for the relative from me who died this noon. Thank you for watching.